those media guys is to now ask him, hebu tuambie, because kama kuna mtu anajua figures ni Ruto. Mimi nikiangalia in the country hakuna project serious zinaendelea. Yes. Hii pesa yenye inakatwa taxes, hii pesa yenye wanachukua loans zinaenda wapi? Yes. That's what we needed to know. Yes. Lakini wale wako pale kusema toa tax ya levy, koti ilisema si kila mtu alisikia. Si hata ukigoogle saa hii utaona vile walisema. Pia wao wenyewe walienda kucompete. Yes. Walikuwa na compete pale ni kama wanashindana. Unajua it's a moment. Wanataka kushine. Like right now if you look on X, Sam Gituku ana trend. Watu wanasema Sam Gituku nini aliuliza maswali. I think hata rais aliona hao watu ni mteremko. Wewe umetukua journalist. Wewe tu ni juzi umepata kazi kwa TV mpya. Umerudi leo unaenda kuwa president. Wewe unashindana na mtu amekaa kwa serikali tangu akue 1992. Yes, sir, this mambo vipi? Mambo power. Hey, naona tayari ushapiga weather. Najua ukipiga weather hivyo mambo ni tofauti. Unajua kila siku lazima niulize watu meteorological department kunaendaje? Hali yanga. Hali yanga St. George's leo imetulia sana. Unajua ule mtu wako ule, mtu yangu pia. Sipizi kidogo nimeanza kusikia mambo yake. Mtu yangu Bwana Samuel William Ruto, rais, mtu mwenye midomo mitano, ulimi na sukari asali na yani nyuki. Yani bwana rais William Samuel Ruto ni nyuki. Yani ufuata yeye ukule asali. Jamaa leo wale watu walienda pale waliona usiku mrefu sana. This guy yani he's got the full agenda. He knows what he wants. He delivers it the way he wants it delivered and he executes. Yani when he speaks you have to listen. I was talking to some young man juzi namwambia ukisikia rais William Samuel Ruto akiongea it's a free university. Kama unaenda university, listen to Dr. Ruto speak because that guy knows how to articulate very well. Anaongea pale State House. Nimemsikia akiongea story ya housing, hizo housing levy. Nikamsikia nimemtafutia makosa. Lakini imebaki ile wimbo ya sina makosa we mama. Jamaa anajua kujitoa kwa makosa sana. And you know sometimes mimi sikatai. Right now I'm in the opposition. Kwa sababu unajua you cannot be in a government if you are not welcomed. You stay in the opposition paka usikie kuna handshake. Unajua government of the day is government of the people. Sometimes lakini George kwanza wewe watanikati your train of thought yako. Government of the people uongo. Hakuna government, the government of the nation. Government of the president bwana. You see, government of the day is the government of that nation. Yes. And that's where most of us go wrong. Sana huwa tunafikiria because you never thought this one would be a president, akuwe president, then unasema huyo si president wangu, then you need to vacate the country. Mambo ni matatu. Ni kweli. Get out of the country. Ende ukae huko kwa bahari, Indian Ocean. Alafu saile atatoka, then you come back. The president of the country is the president of that country. Na sahi ukienda Uganda, wewe yuko under Museveni. Upende usipende. Yes. Ukienda huko Tanzania, uko under Samia. Upende usipende. So in Kenya you are under President William Samuel Ruto. Yes. Siku hizi nasikia wanamuita Zakayo. Na Zakayo ni kitu mzuri sana kwa sababu Zakayo aliuza mali yake. Aliachilia mali yake yote. Akatengeneza nchi. Na huyu jamaa unajua hata campaign alitoa mali yake sana. Hapo hujafikiria hivyo. Hii jina Zakayo kweli ukiangalia this guy is Zakayo. Upande wa tax ako sawa. Upande wa kuuza mali yake ili Wakristo akae mzuri. Akasawa. Aka 1 million one after the other katika makanisa. Ile vile tu Zakayo alisema. Na I think that's why hata alipoitwa Zakayo alikubali. Ile siku alisema mimi naona pale nje my friend mnaita mimi Zakayo. How wise men behave. Yes. Wise men ukimuita umbwa
akutusi, anaendelea tu. Kimuita ng'ombe anakuangalia, akujibu, kwa sababu wakati ulimuita mbwa kumea mkia ikaanza kutingiza, sio? So it doesn't make any difference. Yes. Kwani wakati alikuwa anaitwa Ruto ulikuwa hapo? Unadhani Ruto ni kitu mzuri sana? Sijui hata. Sasa ukimuita Zakayo na mama yake alimuita Ruto, hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Hata Zakayo ni jina. Zakayo ni jina. Hata yuko kwa Biblia. Majina mangapi watu wako? Kwani Zakayo tu mwenye ako kwa Biblia ndiye alikuwa anaitwa Zakayo? Yes. Kuna wengine pia anaitwa Zakayo. He was just famous. And famous like his namesake. Yes. Because nikiangalia katika this what a tweet state of the nation address sasa ya kwenda kwa media watu ile ya parliament, the guy was very, alikuwa anajua kile anasema, and one thing those journalists really tried to corner him. No, but they like walikuwa wanajaribu kutoa kitu tu. Those guys, the journalists, I think we no longer have journalists in Kenya. Why? I don't think they are. They were disaster. Lakini unasema it was a real disaster. Kuna mwanamke mwingine anaongea Kiswahili na Kizungu. Akisikia ule this lady, I don't know what her name is. Let me tell you about journalists. Yes. Journalists are independent, are supposed to be independent. Yes. They're not supposed to be aligned to any side. Yes. They're not supposed, you don't go to critique the one you're interviewing because you want to get information from the interviewee. Is it interviewee or interviewer? You know, the one that is being interviewed. Yes. You're trying to get information from that person. Yes. You don't go to grade that person. In other words, you are grading that person. Yes. You don't go to critique that person. Yes. And that is what the media houses in Kenya are doing. Yes. All of them are aligned to one side. Yes. All of them are not with Ruto. All of them are not, they are opposition because of the owners of the media houses. So media houses are not independent. They think like the owners of the media houses. Na kwani wajanusa kahawa bado? These guys are kama wewe umenusa kahawa, jamaa ashakuwa rais. Nusa kahawa bado. Ilienda. Smell the coffee. Ilienda. Nusa kahawa. So the problem is like ukiangalia leo every media house ilikuwa inajaribu kucompete to get a share. It's like they were looking for a job. It's like you're looking for a job. For real. Huyu akiongea huyu mwingine ameanza kuongea. Ilifika kwenye level there's this lady anaongea na Kiswahili na yani akisikia ule wa Kiswahili ameongea, jamaa anasema naam rais, maneno yote ya changamoto ambazo zimetokana kutoka gharama ya maisha yanaendelea. Unasikia ule lady ameshaingililia na tukisalia hapo, I want to ask you Mr. President, what is going on? Anarusha tena mambo yake na Kizungu, yani hawachi paka ikafika point unasikia ni watu wa media wawili wanaongea. Paka Ruto kuna kitu Ruto aliwaambia, akamwambia bana, hold on, aliambia tuliza boli kaka, kwanza ni mkubwa huu. It's like they want to shine, the way you've said. They're looking for a spot. No, the problem is they went there with one purpose, to discredit the president. That is, you know, they were told this is how you're going to do it, because the media house owners, the way they think, the way they want things to move is the way they send their teams to do. So it's actually, they were not interviewing the president, they were critiquing him. Alafu unajua the problem is that they were criticizing critiquing the wrong person, because this is someone who ametoka kwa campaign akikuwa to criticize hivyo, akipigwa hiyo vita to the same. Na sai he knows, but the president knows when these guys come, this is how they're coming. The art of war. He understands it. Ruto knows totally where he wants to go. You see, the most important thing with a vision, because he has his own vision. You know, every president comes with a vision. So he has his own vision. Na ile vision nako nayo, he knows where he wants to go. Yes. Now these other guys are coming without knowing where he's going. Yes. What they should have been coming to do is to ask him, why are you doing this? What do you want? What are you going to gain from this? Not to tell him you are doing the wrong thing. Yes. Because the president, I mean, personally, I've never made a mistake. I don't make mistakes. Yes. I
overviews sometimes. Yes. Yes. And when I make a mistake, I will correct it at the end of it. Yes. So what I'm trying to say is, these guys, they were total disaster today. Yes. Yes. Ni ule mtu ambaye ameenda vita. And for us as Kenyans, we wanted today, because it is, I get it, it's 1 year, 2023. Yes. Imeisha. We wanted to listen to the president. Taratibu. Vile alikuwa anatuambia, I'm doing this. We wanted to understand his vision. Yes. Understand what he's doing. Understand where he's taking us. Lakini wale wameenda pale vita. So unapata sisi Kenyans tunabaki, because you know, Sir George's, if you could have, I don't know if you, there is a young man that I brought on Sauti Huru, the other show that I host, and he was talking. He was very passionate about information and exposure, and that is what we are looking for from the government. Information and, because Sir George's, we have no interest in fighting the government. We hakuna kutoa benefit. I mean, the President Ruto is the one leading us. Yes. Penda kata. Yes. Is the one leading us. Penda upende yani. Yes. Hakuna kukata, because he's our president. Yes. Now what we are supposed to do is to understand, where is he taking us? Yes. Why is he doing the things he's doing? Yes. What has he seen? You see, us we are just thinking about taxes. We are not supposed to pay taxes. Na unajua alisemaje? Alisema kwamba with the countries that we are in the same bracket, same level. Akataja Tunisia, South Africa, sijui ilikuwa ni countries, sijui Ghana. Zile countries. Akasema ukiangalia wale tax percentage yao versus GDP iko kama yetu. Na akasema kuna makanti zile ambazo ziko juu, ziko nini yao tax yao percentage versus GDP iko even higher than Kenya. So akauliza, sasa kama wewe uko hapo na wewe unatoshana na George, na kiatu yako ile unafaa kuvaa ni kiatu ya 3,000, unaanza kununua kiatu, unataka kwanza kununua kiatu ya mtoto. Kiatu ya mtoto ni ya 3 bob. Yes. Ni ya 3K. Yes. Na ya mtu mkubwa ni 9K. Yes. So wewe utaki kununua kiatu ya 9K, unataka ya 3K. Utaweza kuvaa kiatu ya mtoto? Ndio hiyo sasa. Alieleza vizuri sana. The president was very clear. You see, kuna kitu ili capture my mind. Yes. When he was talking. Alisema, aliulizwa, are you listening to the hustlers? What hustlers are saying? Hustlers are saying they don't want to be taxed. So have you listened to them? Akawambia, I listen to the hustlers. Hustlers waliniambia wanataka kazi. So how do I give them kazi? Yes. Nitawapatia kazi through taxing those who have jobs. Yes. Because mwenye ana kazi, ana job ataxiwi. Yes. So I'm taxing those who have. So mwenye ana complain, alafu wakamwambia ya kwamba tume-interview wao wakasema hawataki nyumba. I mean hawataki taxes. Akawambia you are asking questions to the long people. You are asking question to the one who are being taxed. Yes. Can you go to the site where they are building, waulize maswali, is this tax helping you? Usikie watakwambia nini? Kweli. Yes, mtu ambaye ako job. You see, these guys are genius. Alafu tena akasema kwamba kuna 3 level. I'm telling you, Sir George's, I think it's time. You know, because let me speak again about this young man. He was very passionate about information and exposure. And that is what we wanted. Passing information. Yes. Dissemination of that information is what is lacking. Yes. Because the media houses, they are the ones who are supposed to tell us this is what is happening. Yes. But they are all opposed to the government. Yes. You see. Yes. Then KBC went to sleep. Now and I think that's why all these media houses like KBC need to be sold. Yes. They went to sleep. People don't even listen to KBC anymore. Yes. Alafu unajua Sir George's, ikakuwa ni kama, because when we were discussing with that young man, tulisema ni kama government wale ambao wanafahamu these media houses wamekaa kando, wakaachia social media ikashika. Sasa vijana wengi wameachiwa TikTok na YouTube na kuchana mistari na kufanya loyalty test
na kufanya hizo vitu zingine, but this other kind of information they are not getting this information. Leo for the first time nimejua kwamba kuna 3 levels za hii maneno ya housing. Kwamba kuna ya mtu ambaye anaweza kuwa kuna 0 shillings, not 0 shillings, let's say 100 shillings to 5,000. Iko bracket kama hiyo. Iko bracket ya 5,000 mpaka 15,000. Ile ambayo unatoa. Iko bracket ya 15,000 mpaka 35,000. Wewe ndio unatoa ile unataka. Na akasema vizuri sana kwamba hii ndio kitu inakuja kubadilisha vijana wapate kazi. And then also watu walikuwa wanasema kitu kingine pia nimeona kutoka Ruto. Amesema up to January over 10,000 Kenyans watakuwa wanaenda abroad kupata kazi. Germany, Saudi Arabia na sijui United Arab Emirates. Amesema kuna nchi nyingine amesema sijui Dubai, lakini amesema the Kenyans who are going to get jobs by January kwenda kufanya kazi. Do you know what happens? Yes. What happens is au watu wakienda wapate kazi, yes, they send money here, yes, in dollars, yes, in pounds. Okay? Yes. Sasa ile pesa ikija hapa, yes, what do? We buy fuel. Inatumikanga most of it. We buy fuel, we buy shoes, we buy everything we buy from outside country. Yes. So what we need, as you were saying, it is to improve our factories, our industries, so that we can be able to produce things locally. If we produce things locally, then the dollar will go down. Why the dollar is going up? Because everything we are doing, we are more of consuming country than producing. Nimesikia paka chakula. Yes. Over 200 million to import dollars. Now you are not. You live in where? You live in Kajiado. How many trucks from Tanzania do you see coming to Kenya, bringing food every day? Yes. Like now at night, there are trucks and trucks of food coming to Kenya, yes, from Tanzania. So the problem is we are not producing. We are consumers. Now, when you consume things from other places. Yes. You buy in the currency of the international currencies. Yes. That is the problem. So why don't we go back to the farming? We used to produce coffee. We were the biggest producer of pyrethrum. Yes. Kenya was the leading producer of pyrethrum in the world. Yes. Coffee, tea, horticulture. Yes. Right now, we are not producing anything in this country. We have gone to complaining. We are just complaining that. So if we don't sell, like for example, if we can do a lot of horticulture, yes, we sell to the Western world, then they are going to pay us in pounds, in dollars. That is the money we are going to use to import fuel. Today, if for example somebody is going to buy clothes in China, you have to change Kenya shillings here into dollars. You call it dollars. So you have exported our dollars, which came through the labor market we have sold. So that is, people don't see the bigger picture. By the way, George, because of our fans, I think our next show, we're going to do an history of buy dollars and everything. I know there's so many people, and that's what practically what tunafanya pale Sauti Huru. We want people ile kitu tunasikia information. Yes. So I think next time we are going to discuss that. Alafu Sandones, vile unasema kuna kitu ambayo ule madam alimuuliza rais siku ya leo that Mr. President ama rais kwanza aliongea na Kiswahili sana. Mimi wanapenda sana watu kutangaza na Kiswahili. Pia Kizungu lakini Kiswahili zaidi. Alimuuliza rais, ulisema kwamba hii mafuta, hii G2G deal, sijui nini, itashukisha pesa ya kununua mafuta. Itashukisha gharama ya kununua mafuta. Rais akamjibu akamwambia, wewe ndio umesema hivyo. Sisi tulipoingia na hii G2G government to government deal ilikuwa kwanza ni mafuta ipatikane. Na nikaangalia nikakumbuka kweli kulikuwa na wakati watu walikuwa wanapiga line. Yes, siku mbili kama walikuwa wanapiga line. Rais alisema na nikakumbuka kweli there was a time you could see hata paka watu pikipiki wanasema hakuna mafuta, hakuna mafuta, hakuna mafuta. Watu wa gari wanapaka hata hapa kwetu Kitegela pale Rubies ungepata pale magari yamepiga line kupata mafuta. Na rais akasema siku hizi kulikuwa saa nyingine hakuna mafuta kabisa. Yes.
hakuna mafuta. Yani una kama one day I went for a burial in Kilifi. Yes. In sikufika. Yes. Because tulifika Mtwapa kukawa hakuna mafuta. Tukakaa hapo tukangoja mpaka siku ile tulipata mafuta siku 2. So what he's saying is very true, ya kwamba number one amestabilize mafuta. Siku hizi hatuna shida ya mafuta. Yes. Mafuta lakini iko juu. Lakini sio ati iko juu, hata wakati huu ilikuwa juu. Yes. Kulikuwa na kitu walikuwa wanaita subsidy. Yes. Walikuwa badala ya mafuta saa hii unajua ukilipiwa na serikali mafuta, yes, na ukilipa serikali iende ikope loan ikuje ilipie wewe mafuta shilingi 20. Nani amelipa hiyo mafuta? Ni mimi. Ni wewe. Lakini sasa utakuwa unalipa hii mafuta polepole because ilikopwa pesa ikakuja, and that's why it was not sustainable. Yes. So Ruto did the right thing. Yes. Ya kwamba alikuja akaachana hizo subsidy zote zikaisha. Yes. Now what is making also our fuel ionekane, mafuta ionekane kama iko very expensive, ni kwa sababu dola imeenda juu sana. Wakati akiingia dola ilikuwa 110. Yes. Kama unakumbuka. Yes. Sasa ni 160. Na unaweza uliza kwa nini? Useme economy imeharibika. But ukumbuke ya kwamba again we are a consuming economy. Sisi hatu produce. Kazi yetu ni kuchukua ile pesa, dola ziko hapa, tunaenda kununua nazo manguo China, simiti, mataa, kila kitu tunaenda nazo China tunanunua. Yes. But we need a lot of fuel also yenye tuna import. So tukiimport ile fuel tunakuwa hatuna dola za. So dollar market, I mean dola zetu hapa Kenya zinakuwa kidogo. So kama dola ni kidogo, si lazima iende juu. That is the problem. So kama tutakuwa na dola sasa hii unaona kama vile anasema tuende electric. Tukienda electric tuwe atu import mafuta, tutakuwa na dola mingi hapa, hatutakuwa na hitaji ya dola. So hakuna siku kama wewe unataka kuuza, because it's unajua dola ni commodity. Ni kama vile unauza nini? Sukari. Dola ni kama sukari, pesa ni kama sukari. You know there is money market. Yes. So kama hiyo pesa iko kidogo, bei yake inaenda juu. So sasa tukiweza kuproduce agriculture, tuingia agriculture, tuanza kuexport machungwa, matunda, to export mishiri hizi zenye zina horticulture produce. Yes. Then tutapata dola mingi, then the pressure on dollar itaenda chini, itarudi 50-60 shillings per dollar. Yes. Na rais akasema Sir Georges wakajaribu kumkona na maneno ya bei. So just before you continue. Yes. So ikianguka, dola zikienda chini, ni kumaanisha ya kwamba mafuta itakuwa imefanya nini? Pia in Kenya shillings itaenda chini. Yes. That's what we are now looking at. So si ati kuna kitu so special yenye imetendeka, yes, economy was so bad. It's not that bad. Yes. Yes. In fact anasema we are not in debt distress. Yes. Our economy right now is stable. Na akasema ni cliff. Ilikuwa ni cliff ambayo tunaiona. Tunaenda kugonga. Tumekwepa cliff. Ndege ilikuwa inaenda kugonga mlima Kenya, lakini ameiepesha. Now imehepeshwa. Sasa ni kustabilize na kuiweka katika line yake. Mahala pake. Na wakakuja kumwambia rais, mbona wewe ema moja hapo hivyo, ndio nakwambia watu wa media sometimes they let me down. That guy was really trying to put the president down. Na unajua chameni, it's about time we realize, I even tell my watu wangu opposition, Ruto ni mtu ambaye amejituma katika shughuli hii. So unaenda kuweka mtu down ambaye hata IQ yake bado hujamfikia. Unaona? Sasa ule ni mtu ambaye unafaa uende umsikie ndio umchallenge hapo. Si tu uende na akili yako umebeba kitu ya kumchallenge. No, a media personality. Yes. Kazi yake uanga si fix mtu. Yes. No, it's not to fix you. It is to get information from you. Yes. Anakugrill, anapata some information, yes, from you. Yes. Sio ati anakuja kukanyaga, ionekane kukanyaga. Sasa ukienda ni wanasiasa, ukianza kunitusi alafu ni kimya, na ulikuja kuni interview, utafanya nini? Mtu ambaye ametusiana si kutusiana, lakini amepiga siasa kuanzia 1992. Ni mtu ambaye anajua kutibizana. Ndio kwa maana Sir Georges
walikuja wakajaribu kumwambia ama kumkona ile story ya bei ya mafuta. Na kila wakati wewe ile interview ilikuwa anaangalia Saturdays, it was going mbele inarudi nyuma. Ruto anatatua hivi, anawaambia ni hivi, lakini wanafika mahali tena wanamrudisha pale pale. Waone kama tena bado watamshika. Because unaona kila mtu anawaambia, Saturdays alikuwa anawaambia bei ya mafuta mimi siwezi control, it is not determined by me or Kenya. Ni kitu ya kimataifa. Kuna mataifa ambayo yana produce mafuta, yanatoa bei. Mimi kama mkitaka nishikishe bei, the only way naweza kufanya hivyo is through subsidizing. Ambayo wewe hapo unasema hiyo subsidizing ni kama tu bado wewe ndio umenunua. Ni vile tu utalipa siku nyingine. Lakini bado hata ikiwa subsidize katika ile serikali nyingine walikuwa wanalipa, hawalipi hiyo hata subsidy, walipi hizo makampuni. Bado zinaleta shida. Unaona? So why when someone is clear like that, amekwambia hii bei inakuwa determined na hii. Bado unamletea wale walikuwa wanajaribu 45%, walikuwa wanajaribu kusema yes, kwa hiyo bei 45% is tax. Yes. Now, let me ask you, tax 45%. Yes. Unataka kulipa tax. Unataka hiyo tax tukate. Na unataka serikali ijenge barabara, serikali ilipe school fees, serikali itengeneze security, serikali ifanye. So unataka serikali ifanye na nini? Judges. Kabla uendelee. Watu wa media wale walienda State House leo, tunataka wajue nini? Wako katikati. Yes. Kwa sababu waliongea kichenzi sana. Kichenzi kabisa. Koma, unaenda kwa State House, kunywa chai, pata information, tulete information. Tutolee information kwa president. Unakuja hapo hivyo, unalalamika na story ya tax. Pale tumetupeleka juzi. Unataka tufanye. Unataka tunalipa tax. Wani ajui. Tunajua sisi ndio tunalipa tax, tunajua tunalipa tax. Tutolee information, uulize hii tax imelipwa, imefanya kazi gani? Yes. That's what I expect. Sasa anasema ukweli. Ile kitu tulikuwa tuna expect from you journalists is information exposure. Mukae pale muambie, mupate information kutoka president bila kumpiga vita. Because huwezi kupiga serikali vita. Sasa ukipiga vita na kuuliza sababu ametulia. Sufuria ameacha kuweka. Huwezi piga tena mtu ambaye huyu amejitokezea na anaeleweka hivi. Instead of that, alisema by the way, he said hii 7% inaenda kwa deni. Alisema for out of 10, alisema 10 anasema kuna pesa ambayo ni 7 inaenda kwa deni. Na akasema kwamba we cannot default kulipa madeni. That is too reckless. Being reckless unakana kulipa madeni. Akasema hii percentage imebaki hapa, kuna shule. Yaani wanataka Kenya iweko kwa CRB kama mimi. Unajua? Unajua Ruto ameshangaza sana kwa sababu his predecessor unajua ku default kwa CRB kimataifa. Unajua Rais Uhuru alikuwa ugomvi. Baba nasikia alisema enda tu pale ukope. Enda pale ukope tu. Wewe kwa CRB. Lakini Ruto anasema hiyo pesa inaenda kulipa deni. Hii nyingine tax. Sasa wewe utaki kulipa. Aliuliza Kenya, wewe utaki kulipa tax, si ndio? Utasikia vipi ukisikia walimu wamegoma? Utasikia vipi daktari wa Kigoma? Utafanya nini daktari wa Kigoma? Hata sikusikia utafanya nini walimu wa Kigoma? Ndio. Utafanya nini daktari wa Kigoma? Yes. Utafanya nini polisi wa Kigoma? Yes. Na kasema vizuri, hiyo pesa ambayo inabakia baada ya kulipa deni, lazima ashughulikie walimu, ashughulikie polisi, ashughulikie paka security. Paka yeye mwenyewe anaweza goma, akikosa mshahara atagoma. Anagoma. Anasema security lazima ishughulikiwe. Juu kikaa vibaya utafamiwa. Wajamaa wako huko nje mashifta wataingia Kenya. Kwa hivyo lazima security ishughulikiwe. It's only an idiot mwenye atasema watu wasilipe tax. Yes, ukisema tusilipe tax. Tax iko juu. Now unataka serikali operate aje iendelee kukopa? Kwani si hata ukikopa kuna kufikanga mwisho
ukikosa kulipa wenye umekopa, yes, wanagoma pia. Na akasema rais wetu Ruto alisema expenditure imeenda chini ya serikali yake kulingana na serikali zingine. What I was expecting from those media guys is to now ask him, hebu tuambie, because kama kuna mtu anajua figures ni Ruto. Wakimwambia hebu tuambie in terms of figures, I'll explain it. Now we have done this on this ministry, we have cut this on this one. That's what we wanted to know. See, right now mimi nikiangalia in the country hakuna project serious zinaendelea. Yes. Okay, tax inalipwa lakini hakuna serious project inaendelea. Yes. Money inaokopwa lakini hatujaona any. So we needed to know, yes, hii pesa yenye inakatwa taxes, hii pesa yenye wanachukua loans zinaenda wapi? Yes. That's what we needed to know. Yes. Lakini wale wako pale kusema usikate tax, toa tax ya levy, koti ilisema si kila mtu alisikia. Si hata ukigoogle saa hii utaona vile walisema. So I mean vita, alafu pia wao wenyewe walienda kucompete. Yes, walikuwa na compete pale, ni kama wanashindana. Unajua it's a moment wanataka kushine. Like right now if you look on X, Sam Gituku ana trend. Watu wanasema Sam Gituku nini aliuliza maswali. Well, he's a bright guy, but they went there to trend. Walienda pale kushindana nani ata trend siku leo on Twitter. That's why unasikia wako pale na rais lakini wanapandiliana. I think hata rais aliona hao watu ni mteremko. Mpaka nilikuwa nasikia kuna mahali alifika lazima we need the president kuja pa katikati so that he can give the information. Sisi tunamsongea na ajieleze. Atuambie. Kwa sababu ni mtu anajua mashimo tujui. Unajua watu wengine uko na wewe umetukua journalist. Wewe tu ni juzi umepata kazi kwa TV mpya. Yes. Imekupatia kazi. Umevaa suti yako. Jana umeenda pengine hata out. Umerudi leo unaenda kuoji president. Wewe unashindana na mtu amekaa kwa serikali tangu akue 1992. You need to get something. George, there's sometimes muna get something from the guy. Get the information. Journalists. I think we need to bring them to the school of katikati. Wajue journalist ni nani? Journalist ni wakupata information. Tupatie. From mwenye ana interview. Wameenda kuleta ni kama parliament session pale. Ni kama bunge la mwananchi. Crossfire. Na ni rais yule. Na ndo manake rais Uhuru alikuwa anaenda pale yako mautinga ako vitu zake alikuwa hata tambui, macho ni red, anacheka anakuambia kile anataka kuambia. Jua shasoma wisdom akajua jamaa. Unajua mtu kama William Samuel Ruto daktari. Unapeleka pole. Jiulize swali, why is the president and you're not the president? And this is someone who has come from a humble background na kafika pale. Wewe unatia bidii, umekuwa journalist unafura kichwa. You see the most important thing is Ruto. You look at today. Yes. Yeah. You look at yesterday. For example, say energy. Yes. They should have asked him during Kenyatta time it was like this. At your time it is like this. Then he explains why it is like that. Then they say, where are we finding ourselves in the next 2 years? When are we expecting this fuel to go down? Yes. Then you can now have a base to ask him questions. We have never created a platform where we can interrogate Ruto's success in the next 1 year. Even next year when they meet, a day like today, it will just be the same. They will not have. Now you get there created a platform. Akasema vizuri sana. At a time like this, during Kibaki's first year, second year, hapo mali, Kenyans were speaking the same way they are speaking today. Wanasema hali ya maisha imekuwa ni ngumu, huyu jamaa hata hawezi, huyu nini hata hawezi. 10 years later, watu walikuwa different thing. People were thinking, do you know what? Kibaki was going to be one term president. Yes. Because alitax watu wakasema huyu ni mtu stupid, ana ni economist, nini wakaanza kuwa very negative about him. Yes. But after 10 years, today everybody sings about Kibaki. Yes. I told you the other day, give Ruto time. His 5 years are still pending. Let him finalize his 5 years. Sema, the problem is ni pesa mfuko ya Kenya. And one of the ways they're intervening ni kwamba kuhakikisha that next year wameongeza pesa ya kulipia ama kufund education.
ndio mzazi abaki na pesa kidogo, ndio mzazi asilipe school fees mingi. That will be good. Unaona hiyo mambo, akasema we are here but we are working on it. Now what we wanted to know is how you are working on it. Na wale walikuwa wanauliza maswali ya kupata majibu mazuri. Hakuna madam ule wa Kiswahili. Wacha ule ambaye anaongea Kiswahili na Kizungu. Huyo alienda pale kutafuta cheo. Na sisi unajua hata Planet Gym hatumpi kazi. Anyway, you are a very good journalist according to that level. Your level. But alikuwa anaongea Kiswahili na Kizungu. Ule wa Kiswahili anauliza rais swali. Paka rais anamwambia very good question. Rais anaanza kuandalia kadi kwa meza. Hivi, alafu na hivi. Angalia, hivi ndo kunaenda. Dola zinapanda. Yaani unasikia, unaona hii ni shule mzuri sana ya watu pale mtaani. Wangepata maswali ya kujibu, maswali ya kuuliza. Wangepata kuelewa kabisa what is the plan of the government. That is why Kenyans, mkiwa pale mko, tell us what you think about, first of all, the way the journalists handled themselves in that interview at State House, and what do you think on the speech of the president? Alikuwa vile alivyoongea. What do you think? Get down the comment section and tell us. Talk to us. Hapa katikati show tumesema majournalists leo wametuangusha. Wanapaneliana juu kwa juu. Wametuangusha. Inakuwa ni kama mtoto watoto wanapigania sweet peremende. Kuuliza rais na you know, they are not organized. Yes. I think next time you guys are going there, be organized. Ask mature questions so that you receive mature answers. Yes. Today muliuliza maswali ya kitoto lakini mlipata mature answers. Yes. Congratulations President Ruto for the answers you gave. You actually explained outside the questions because walikuwa wanauliza maswali ya kitoto. Kitoto. Ladies and gentlemen, that was Kati Show today. Sir Georges na Eltezi mwenyewe, and I must remind you, Sir Georges is the only knight from Amerushire. Yeah. And that is why when he gets into the show, we take you on different levels. Guys, what do you want us to speak about next time? Tell us, feel free to hit us, contact us at Planet Gym. You know, Kati Show is a Planet Gym exclusive. This is the only place you can find it because in Planet Gym, everything is green. Everything is green. Everything is green. What like the way the president is saying, Kenya is going to be green in the next 3 to 4 years. Do you know what you should tell our Kati fans what it means to be green? 10 seconds. Parting shot. Everything being green means we are plenty. This country has plenty of resources. We should not fight over resources. If you know what you want, go for it. But don't hurt your neighbor, don't hurt your friend, because we have enough resources. It's just a matter of putting them into perspective, like Ruto is doing, President Ruto. Na hatujalipwa. Sisi hatufanyi siasa. Tunapata mshahara. Sisi hatufanyi siasa ya kulipwa. Tunaisema vile iko. That was a thrilling episode of Kati Show right here on Planet Gym, where everything is great.